Jamunatira vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Jaya Vishnu Bharamans Bhavaraja Kacharya Sadasisvat AC Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada Ki Jaya. Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastate Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 9, verse 19. Evam sandarśitā aṅga hariṇā bhṛtya-vaśyatā sva-vaśenāpi Kṛṣṇena. Yasyedaṁ seśvaraṁ vaśe. Evam. In this manner, sandarśitā was exhibited. He, indeed, aṅga, O Mahārāja Parīkṣit.
hariṇā, by the Supreme Personality of Godhead, bhṛtya-vaśyatā, his transcendental quality of becoming subordinate to his servitor or devotee, sva-vaśena, who was within the control only of his own self, api, indeed, kṛṣṇena, by Krishna, yasya, of whom, idam, the whole universe, sa-īśvaram, with the powerful demigods, like Lord Śiva and Lord Brahmā, vaśe, under the control. Translation, O Mahārāja Parīkṣit, this entire universe with its great exalted demigods like Lord Śiva, Lord Brahmā and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Yet, the Supreme Lord has one transcendental attribute. He comes under the control of his devotees. This was now exhibited by Kṛṣṇa in this pastime. Purport: this pastime of Kṛṣna is very difficult to understand, but devotees can understand it. It is therefore said, darshayam stadvidam loka atmano bhṛtya-vaśyatā. The Lord displays the transcendental attribute of coming under the control of his devotees, as stated in Brahmā samhita, ekopyaso rachayitam jagadanda koti myachaktir asti jagadanda chaya yad anta andantarasta paramanu chayantarastam govindam adipurusham tamaham bhajami. By his one plenary portion as Paramatma, the Lord controls innumerable universes with all the demigods, yet he agrees to be controlled by the devotee. In the Upanishads, it is said that the Supreme Personality of God can run with more speed than the mind, but here we see that although Kṛṣna wanted to avoid being arrested by his mother, he was finally defeated and Mother Yasoda captured him. Lakshmi sahasra sata sambharma sevyamanam. Kṛṣna is served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Nonetheless, he steals butter like one who is poverty-stricken. Yamaraj, the controller of all living entities, fears the order of Kṛṣna, yet Kṛṣna is afraid of his mother's stick. These contradictions cannot be understood by one who is not a devotee, but a devotee can understand how powerful is unalloyed devotional service to Kṛṣna. It is so powerful that Kṛṣna can be controlled by an unalloyed devotee. This, bhṛtya-vaśyatā, does not mean that he is under control of the servant. Rather, he is under control of the servant's pure love. In Bhagavad Gita, it is said that Kṛṣna became the chariot driver of Arjuna. Arjuna ordered him, Senayor ubayor maje ratam stapaya me achyuta. My dear Kṛṣna, you have agreed to be my charioteer and to execute my orders. Place my chariot between the two armies of soldiers. Kṛṣna immediately executed this order, and therefore one may argue that Kṛṣna also is not independent. But this is one's again ignorance. Kṛṣna is always fully independent. But but when he becomes subordinate to his devotee, this is the display of ananda, chinmaya, rasa, the humor of transcendental qualities. It increases his transcendental pleasure. Everyone worships Kṛṣna as the Supreme Personality of Godhead, and therefore he sometimes desires to be controlled by someone. Such a controller can be no one else but a pure devotee. So this verse illustrates, or say explains, the essence of this particular pastime. Yeah, so the Lord is the controller of everyone. பகவான் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்துபவர். As stated in this verse, Kṛṣna controls the whole universe. He controls all the demigods. அனைத்து பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் தேவர்களை கிருஷ்ணரே கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. And no one controls him. கிருஷ்ணரை யாரும் கட்டுப்படுத்துவதில்லை. So it says sva-vaśenā,
Krishna is controlled by himself. எனவே கிருஷ்ணர் தன்னால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in the material world, usually we'll have one event caused by another, caused by another, caused by another, caused by another. We can go back and find a cause of a cause of a cause. But finally, we have to end somewhere. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு நிகழ்வுக்கான காரணம் இன்னொரு நிகழ்வு, அதற்கான காரணம் இன்னொரு நிகழ்வு, இப்படியே தொடர்ந்து பார்த்தால் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாக வேண்டும். So this ends in the Supreme Lord. He's the cause of all causes. இது இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானில் முடிகிறது. இது அவரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம். And therefore he controls everything else. எனவே அனைத்தையும் அவரே கட்டுப்படுத்துகிறார். So we cannot ask the question, who controls Krishna? By definition, he has no controller. கிருஷ்ணரை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார் என்ற கேள்வியை நாம் கேட்க முடியாது. கிருஷ்ணரை யாராலும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இதுவே அவரின் விளக்கமாகும். So we say he's controlled by himself. எனவே அவர் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார் என்று கூறலாம். Yeah. So similarly we have the word prakash or illumination or light. பிரகாஷ் அல்லது ஒளி என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. And we know that all the lights here come from the sunlight. பார்வையிலிருந்தே அனைத்து ஒளியும் வருகிறது என்று நமக்கு தெரியும். And each light is dependent on another light. ஒவ்வொரு ஒளியும் இன்னொரு ஒளியை சார்ந்து இருக்கிறது. But finally we come back to the original light. Who is the person who lights up everything? That again is Supreme Lord. இறுதியாக நாம் இறுதி காரணம் யார் அனைத்துக்கும் ஒளி ஊட்டுகிறார் என்ற காரணத்துக்கு வரும் பொழுது அது மீண்டும் பகவானிடமே வந்து சேர்கிறது. So he lights up himself. We say sva-prakasha. அவர் தனக்குத்தானே ஒளியூட்டிக் கொள்கிறார். ஸ்வப்பிரகாசம் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். Another word often used is swayam jyoti. இன்னொரு வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவது ஸ்வயம் ஜோதி. He is able to illuminate himself. He doesn't require somebody else to light him up. அவர் தனக்குத்தானே ஒளியூட்டக் கொள்ளக்கூடியவர். வேறு ஒருவர் வந்து ஒளியூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So this is so for all aspects of the Lord. There is no one higher than him. பகவானின் அம்சங்களை பொறுத்தவரையில் பகவானை விட உயர்ந்த நிலையில் யாருமே இல்லை. However, we see here in this pastime and other pastimes as well, Krishna is under the control of the devotee. இருப்பினும் இந்த லீலை மற்றும் வேறு இதர லீலைகளிலும் கிருஷ்ணர் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை பார்க்கிறோம். And what is the particular pastime here? He got tied up. இங்கே இந்த குறிப்பிட்ட லீலையில் அவர் கட்டப்பட்டிருக்கிறார். So he is completely independent, but he got bound up. How is it possible? அவர் பூரண சுதந்திரம் நிரம்பியவர். இருப்பினும் அவர் இங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறாரே, இது எப்படி சாத்தியம்? So normally the Lord binds everybody else up. He punishes everybody. பகவான் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், தண்டனை வழங்குபவரும் அவரே ஆவார். But in this pastime, Krishna gets punished. ஆனால் இந்த லீலையில் கிருஷ்ணர் தண்டிக்கப்படுகிறார். So normally this will look very strange. This is against the principle that Supreme Lord is independent. பொதுவாக இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம். பரமபுருஷ பகவான் சுதந்திரமானவர் என்ற கோட்பாட்டிற்கு எதிராக இந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது. But it takes place under this one condition. ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நிகழ்கிறது. The devotee. பக்தர். Yeah, Krishna can be controlled by a devotee, not by anybody else. கிருஷ்ணர் பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியவர், வேறு யாராலும் கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்த முடியாது. So this shows that Krishna is not independent.
இது கிருஷ்ணர் சுதந்திரமானவர் அல்ல என்று வெளிப்படுத்துகிறது. So we can say this is a special case. எனவே இது ஒரு விசேஷமான தருணம் என்று நாம் கூறலாம். However, if we look in the spiritual world, it's not so special. இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தை நாம் பார்த்தோம் என்றால் இது அவ்வளவு விசேஷமான நிகழ்வு அல்ல. Spiritual world is full of devotees. ஆன்மீக உலகம் முழுமையாக They all have prema. பக்தர்களால் நிரம்பியுள்ளது. So if they all have prema, he's definitely under the control of every single devotee in the spiritual world. ஆன்மீக உலக பக்தர்கள் அனைவரிடமும் முழுமையாக பிரேமை இருக்கிறது. எனவே ஒவ்வொரு பக்தரின் முழு கட்டுப்பாட்டிலும் கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கிறார். So in the spiritual world, we will see that the Lord is often controlled by his devotees. ஆன்மீக உலகத்தில் அடிக்கடி பக்தர்களால் பகவான் கட்டுப்படுத்தப்படுவதை பார்க்க முடியும். Of course, if we go to Vaikuntha, where Vishnu is supreme, all the devotees, even if they somewhat control the Lord, they always consider Vishnu as supreme. வைகுண்டத்தில் விஷ்ணு பிரதானமானவராக முதன்மையானவராக இருக்கிறார். பக்தர்கள் ஓரளவிற்கு பகவானை கட்டுப்படுத்தினாலும் விஷ்ணுவை முதன்மையானவராக தலைவராக அங்கே பார்க்கிறார்கள். Nevertheless, Vishnu also says, I am controlled by my devotee. இருப்பினும் நான் என்னுடைய பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறேன் என்று விஷ்ணு பகவானும் குறிப்பிடுகிறார். So the Supreme Lord told Durvasa, if you want to get free from the affliction of the Sudarshan chakra, you go to my devotee, because I'm under the control of my devotee. Whatever the devotee says, I will do. துர்வாச முனிவரிடம் பரமபுருஷ பகவான் குறிப்பிடுகிறார், சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து நீ தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் என்னுடைய பக்தரை சரணடை. நான் என்னுடைய பக்தர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறேன், பக்தர்கள் விருப்பப்படி நான் செயல்படுகிறேன் என்று துர்வாச முனிவரிடம் கூறுகிறார். It is not uncommon in the spiritual world that the Lord is controlled by the devotee. Very common. பக்தர்களால் பகவான் கட்டுப்படுத்தப்படுவது ஆன்மீக உலகத்தில் சாதாரண விஷயமாகும். So, what is so special about Krishna being bound up by Mother Yasoda? It's another example under the control of the devotee. அன்னை யசோதையால் கட்டப்படுவதில் என்ன விசேஷமான நிகழ்வு இருக்கிறது? இது பக்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதற்கான இன்னொரு உதாரணமாகும். And the answer is he's more under the control of his devotee in Vrindavan. இதற்கான விடை விருந்தாவன பக்தர்களிடம் அவர் இன்னும் அதிகமாக கட்டுப்படுகிறார். Vishnu is controlled by the devotee. Krishna is controlled by the devotee, but Krishna is more controlled by the devotee. விஷ்ணுவும் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார், கிருஷ்ணரும் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணர் அதிக அளவில் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். And of course the reason is that Krishna, being the ultimate form of the Lord, shows all the wonderful qualities of the Lord in a more remarkable way. இதற்கான காரணம் கிருஷ்ணர் பகவானின் இறுதி வடிவம் என்ற காரணத்தினால் அனைத்து பகவானின் பண்புகளையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார், அதுவும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் வெளிப்படுத்துகிறார். So, Vishnu could show powers, Krishna will show more power. விஷ்ணு சக்தியை வெளிப்படுத்தினால் கிருஷ்ணர் அதிக சக்தியை வெளிப்படுத்தலாம். Rama will show some sweetness, Krishna will show more sweetness. ராமர் ஓரளவுக்கு இனிமையை வெளிப்படுத்தினால் கிருஷ்ணர் அதிகமான இனிமையை வெளிப்படுத்தலாம். Vishnu is merciful to everybody in the material world. Krishna will show more mercy to everyone in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைவர் மீதும் விஷ்ணு கருணையை வழங்கலாம், ஆனால் அதிகமான கருணையை கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகவாசிகளுக்கு வழங்குவார். So Krishna is more under the control of his devotee than any other form of the Lord. பகவானின் எந்த வடிவத்தை காட்டிலும் கிருஷ்ண வடிவத்தில் பகவான் அதிகமாக பக்தர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறார். But simultaneously he also has more power than any other form of the Lord. அதே சமயத்தில் பகவானின் இதர வடிவங்களை விட கிருஷ்ண வடிவத்தில் பகவான் அதிக சக்திகளை கொண்டிருக்கிறார்.
So in Krishna we'll see more extreme contradiction. கிருஷ்ணரில் அதிகமான முரண்பாடுகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. And this makes it difficult for some people to appreciate Krishna. இதனால் சிலர் கிருஷ்ணரை பாராட்டுவதில் சிரமத்தை சந்திக்கிறார்கள். So yes, Lord, under the control of his devotee, Vishnu gives his Sudarshan chakra to Ambarish. பகவான் பக்தரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறார். விஷ்ணு பகவான் சுதர்சன சக்கரத்தை அம்பரீஷரிடம் கொடுக்கிறார். But then Krishna becomes the charioteer of Arjuna. ஆனால் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாக செயல்படுகிறாரே. We never see Vishnu do that. இதை விஷ்ணு பகவான் செய்வதை நம்மால் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. And even Rama doesn't do that. ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் இதை செய்வதில்லை. But even more remarkable is Krishna gets tied up by Mother Yasoda, not seen anywhere in the spiritual world. இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கது, ஆச்சரியப்படக்கூடியது, யசோதை அன்னையால் கிருஷ்ணர் கட்டி போடப்படுவது இதை ஆன்மீக உலகத்தில் எங்கும் பார்க்கவே முடியாது. So the devotees understand that this shows how Krishna is completely controlled by Mother Yasoda's love. அன்னை யசோதையின் அன்பிற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி முழுமையாக கட்டுப்படுகிறார் என்பதை இந்த நிகழ்வின் மூலமாக பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். Other people will not appreciate that. How can the Lord get tied up? I don't want to worship Krishna. இதர மக்கள் இதை பாராட்ட மாட்டார்கள். எப்படி பகவான் கட்டி போடப்பட முடியும், என்ன கிருஷ்ணரை வழிபட விருப்பமில்லை என்று கூறுவார்கள். Why should we worship a Lord who steals butter? வெண்ணெய் திருடும் பகவானை நாம் ஏன் வழிபட வேண்டும்? Why should we have a Lord who tells lies? பொய் சொல்லும் பகவான் எதற்கு நமக்கு? So Krishna acts in a very extreme way out of affection for the devotees. பக்தர்கள் மீது கொண்டிருக்கும் பாசம் காரணமாக கிருஷ்ணர் எல்லை கடந்து செயல்படுகிறார். As I said, it's natural. The Lord is affection to the devotee, under control of the devotee, but in Krishna this becomes extreme. பகவான் பக்தர்கள் மேல் பாசம் கொள்வதும் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதும் இயல்பானது. ஆனால் கிருஷ்ண வடிவத்தில் இது உச்சபட்ச நிலையில் இருக்கிறது. So Mother Yasoda is able to tie up Krishna. Krishna can't even move. அன்னை யசோதையால் கிருஷ்ணரை கட்டி போட முடிகிறது. கிருஷ்ணரால் நகரக்கூட முடியவில்லை. Krishna threatens Mother Yasoda threatens Krishna with a stick and runs after him with a stick. குச்சியை கொண்டு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை மிரட்டுகிறார். குச்சியை எடுத்து துரத்துகிறார். Not only that, Krishna runs away in fear. அது மட்டுமல்ல, மிகுந்த அச்சத்தோடு கிருஷ்ணர் தப்பி ஓடுகிறார். So normally, of course, how can the Lord be afraid of anyone? Rama's not afraid of anyone. Vishnu's not afraid of anyone. Krishna's afraid of Mother Yasoda. How is it possible? பொதுவாக பகவான் எப்படி ஒரு நபரை பார்த்து பயப்பட முடியும்? ராமர் யாரை பார்த்தும் பயப்படுவதில்லை. விஷ்ணு யாரை பார்த்தும் பயப்படுவதில்லை. கிருஷ்ணர் ஆனால் ஒரு சாதாரண யசோதை அன்னையை பார்த்து பயப்படுகிறார். எப்படி சாத்தியம்? All this is possible in Vrindavan because of this great bond of affection between the devotee and the Supreme Lord. பக்தர் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு இடையே இருக்கும் மிகுந்த அன்பு பாசம் காரணமாக விருந்தாவனத்தில் இந்த நிகழ்வு சாத்தியமாகிறது. Of course, even in Vrindavan, not everybody runs after Krishna with a stick and ties him up. விருந்தாவனத்திலும் அனைவரும் கிருஷ்ணர் பின்னால் ஓடி குச்சியோடு ஓடி அவரை கட்டி போடுவதில்லையே. Even Nanda, when he saw Krishna tied up, he thought, "Oh, Mother Yasoda, how can she do this? How can she tie up Krishna?" நந்த மகாராஜர் கூட கிருஷ்ணர் கட்டி போடப்பட்டிருப்பதை பார்த்தவுடன் இது எப்படி யசோதை செய்ய முடியும், அவர் எப்படி கிருஷ்ணரை கட்ட முடியும் என்று ஆச்சரியப்பட்டார். But because of the intense love that Mother Yasoda had for Krishna, Krishna agreed to be tied up. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்த மிகுந்த அன்பு மற்றும் பாசம் காரணமாக அவரால் கட்டி போடப்படுவதற்கு கிருஷ்ணர் சம்மதித்தார்.
So not only is Krishna in Vrindavan at the highest level of manifesting qualities, but also he has these devotees who are on the highest level. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணர் அதிகமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதோடு சேர்த்து அங்கிருக்கும் பக்தர்களும் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். Because of their most intense prema, then Krishna will also act in the most unusual ways. அவர்கள் கொண்டிருக்கும் மிக மிக தீவிரமான பிரேமை காரணமாக கிருஷ்ணர் அசாதாரணமான வழிகளில் அவர்களோடு செயல்படுகிறார். So Yasoda's prema is very special. அன்னை யசோதையின் பிரேமை மிக மிக விசேஷமானது. Of course, all the prema in Vrindavan is special. Therefore, Brahma is astonished by that. Let me be a blade of grass in Vrindavan, he's praying. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் அனைத்து பிரேமைகளும் மிக மிக விசேஷமானது. எனவே பிரம்மதேவரே ஆச்சரியப்பட்டு நான் பிருந்தாவனத்தில் ஒரு புல்லாக இருக்க ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறுகிறார். But Mother Yasoda's prema is most intense. ஆனால் அன்னை யசோதையின் பிரேமை மிக மிக தீவிரமானது. And because of this, she decides to punish Krishna, run after him and tie him up. இதன் காரணமாக அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை தண்டிக்க முடிவெடுக்கிறார். அவருக்கு பின்னால் ஓடி அவரை பிடித்து கட்ட முயற்சிக்கிறார். And because of her intense prema, Krishna also agrees to be tied up. அன்னை யசோதையின் தீவிர பிரேமை காரணமாக கிருஷ்ணர் அவரால் கட்டி போடப்படுவதற்கு சம்மதிக்கிறார். So not only does it show how the Lord is under the control of the devotee, but it also shows that the Lord is under the control of the devotee to the highest degree in Vrindavan. இது பகவான் பக்தர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார் என்பதை மட்டும் வெளிப்படுத்தவில்லை, பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தரின் உச்சபட்ச கட்டுப்பாட்டில் பகவான் இருக்கிறார் என்பதையும் இது வெளிப்படுத்துகிறது. And he's most under the control of the devotee when the devotee also has the highest level of prema. பக்தர் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பிரேமை நிலை அன்பு கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு அதிகமாக அந்த பக்தரால் பகவான் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So this pastime is also a celebration of the greatness of prema. இந்த லீலை பிரேமையின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வாகும். Through that prema we get the most remarkable pastimes. இது மூலமாக நமக்கு குறிப்பிடத்தக்க அற்புதமான லீலைகள் கிடைக்கிறது. Krishna has 64 qualities. Of those, these 4 qualities are very special. கிருஷ்ணரிடம் 64 குணங்கள் இருக்கிறது. அதில் இந்த 4 குணங்கள் மிக மிக விசேஷமானது. And one of those qualities is Madhurya Leela, very sweet pastimes. அதில் ஒரு குணம் மாதுர லீலை, மிக மிக இனிமையான லீலைகள். So all the forms of the Lord show wonderful pastimes. The devotees experience bliss. அனைத்து பகவானின் வடிவங்களும் அற்புதமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகிறது. அதனால் பக்தர்கள் ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். The pastimes of Krishna in Vrindavan show the greatest sweetness. பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் புரியும் லீலைகள் மிக மிக உயர்வான இனிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. The sweetness means the most intimacy, the greatest closeness. இங்கே இனிமை என்பது நெருக்கத்தை குறிக்கிறது. பக்தருக்கும் பகவானுக்கும் இடையே இருக்கும் நெருக்கம். And the reason is the devotees never see Krishna as the Supreme Lord. இதற்கான காரணம் அந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக எப்பொழுதும் பார்ப்பதில்லை. Mother Yasoda always sees Krishna as her child. அன்னை யசோதை எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை தன்னுடைய குழந்தையாகத்தான் பார்க்கிறார். And Krishna also doesn't think of himself as Supreme Lord. He also says, I am a child. கிருஷ்ணரும் தன்னை பரமபுருஷ பகவானாக அந்த இடத்தில் கருதுவதில்லை, தன்னை ஒரு குழந்தையாகவே அவர் கருதுகிறார். I am smaller, Mother Yasoda is bigger, she's got a stick, I must run away. நான் சிறியவன், அன்னை யசோதை பெரியவராக இருக்கிறார், அவர் கையில் கோல் எடுத்து வைத்திருக்கிறார், எனவே நான் ஓட வேண்டும்.
all this takes place because of that very sweet prema in Vrindavan. இது அனைத்தும் பிருந்தாவனத்தில் மிக மிக இனிமையான பிரேமை காரணமாக நிகழ்கிறது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, one of the previous verses it is mentioned that something like with false fear. Krishna has false fear. Yes? False fear. Yeah. So I think it's at the beginning of the pastime when he breaks and then he runs away. So it's false. False anger, I think, Maharaj. Oh, as if Eva appeared to be. Appears to be. Yeah. So, but it appears that he is angry, but why is it mentioned as false? Yeah. லீலையின் தொடக்கத்தில் கிருஷ்ணர் அச்சப்படுவது பொய்யான பயம் மற்றும் அவர் கோபமாக இருப்பது பொய்யான கோபம் போல குறிப்பிடப்படுகிறது. அது ஏன் பொய் என்று அங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது? So, of course, language is such that there are many suggestions by words. மொழியில் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பல விதங்களில் நமக்கு அர்த்தங்களை தெரிவிக்கிறார்கள். So Krishna can appear to be angry when Mother Yasoda goes and leaves him, or so that would mean it's false or whatever. Or Eva can also means a little bit angry. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதை தன்னை கீழே வைத்துவிட்டு அடுப்பிற்கு செல்லும் பொழுது கோபப்படுவது போல் தெரியலாம். அது இங்கே பொய் என்று குறிப்பிடப்படலாம். அது கிட்டத்தட்ட சிறிதளவு அதில் நடிப்பிருப்பது போலவும் புரிந்து கொள்ளலாம். It is not like the anger of the material world. In that sense, it is false anger. எப்படி இருப்பினும் இது So we know in the எப்படி இருப்பினும் இது பௌதிக உலக கோபம் போன்றதல்ல, அது பொய் இல்லை. In the spiritual world, there is anger as a rasa. This krodha rasa is secondary rasa is there. It's not unreal, it's real. ஆன்மீக உலகத்தில் இரண்டாம் பட்ச ரசம் குரோத ரசம் இருக்கிறது. அது பொய்யானதல்ல, உண்மையானது. It's an offshoot of prema itself. பிரேமையின் ஒரு பகுதியாகவே அது இருக்கிறது. It's unlike material anger. Material anger does not depend upon love. பௌதிகமான கோபம் போன்றதல்ல இது. இது பௌதிக கோபம் அன்பை அடிப்படையில் இருப்பதில்லை. So therefore it appears to be anger because it's not material anger. You can say it like that. பௌதிகமான கோபமாக இல்லாத காரணத்தினால் அது கோபப்படுவது போல் தெரியாமல் நமக்கு தென்படலாம். If we say in the spiritual world, well, there should be no anger, Krishna should have no fear or whatever, and then if Krishna shows fear or anger, that he's just pretending, that would make Krishna also like an actor. ஆன்மீக உலகத்தில் கோபம் பயம் இருக்க முடியாது, எனவே கிருஷ்ணர் பயப்பட முடியாது, அவர் நடிக்கிறார் என்று கூறினால் அது கிருஷ்ணரை நடிகர் என்று கூறும். So he's doing it just because Mother Yasoda is a great devotee, I'll act like this, but I don't feel anything. That would be false. அவ்விதமாக இருக்கையில் அன்னை யசோதை சிறந்த பக்தை, எனவே நான் சற்று பயப்படுவது போல் நடிக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் செயல்படுகிறார் கூறலாம். ஆனால் உண்மையில் இது கூற்று பொய்யானதாகும். So it would be a great disappointment to the devotee. They found, oh, Krishna's only acting all the time. அவ்விதமாக கிருஷ்ணர் நடந்து கொண்டால் பக்தர் பெரும் ஏமாற்றம் அடைவார். கிருஷ்ணர் நடிக்கிறார் என்று ஏமாறுவார். Just like in the material, we have actors. So on stage or in the movies, they can portray hero or whatever like that, and everybody feels, oh, this is such a wonderful person. பௌதிக உலகத்தில் நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள். மேடைகள் மற்றும் நாடகங்களில் அவர்கள் கதாநாயகன் சிறப்பான நபர் போல் காட்டிக்கொள்வார். And then when they see actually what he does in actual life, in the material world, they say, how can we appreciate this person? They get disappointed. நிஜ வாழ்க்கையில் அந்த கதாநாயகன் நடந்து கொள்வதை பார்த்து மக்கள் இவரை எப்படி நாம் பாராட்ட முடியும் என்று ஏமாற்றம் அடைவார்கள்.
of course, we can say Krishna is so perfect, he can arrange it so they never find out he's acting in the spiritual world. நாம் கூறலாம் கிருஷ்ணர் மிக மிக கனக்கச்சிதமாக ஏற்பாடுகளை செய்கிறார், எனவே அவர் நடிக்கிறார் என்பதை அவர்களால் கண்டறியவே முடியாது என்று கூறலாம். But then this would also be a bigger deceit. இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்று வேலையாகவே இருக்கும். So yes, Krishna actually does have fear, but it is spiritual fear. He may show anger, it is spiritual anger, but it is real. It's an experience of Krishna. கிருஷ்ணரிடம் பயம் இருக்கலாம், அது ஆன்மீக பயம். கிருஷ்ணர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தலாம், அது ஆன்மீக கோபம். ஆனால் அது உண்மையானது, கிருஷ்ணர் அதை வெளிப்படுத்துவது உண்மையான நிகழ்வாகும். Now, of course, the main problem is how can the Supreme Lord show fear or anger or anything at all? இங்கே பிரதானமான பிரச்சனை, பரமபுருஷ பகவான் எப்படி அச்சம், கோபம் போன்ற உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியும்? But as I said, these are aspects of prema, not like the material world, so we can never criticize the Lord for that. நான் கூறியது போல இவை அனைத்தும் பிரேமையின் அம்சமாகும், பௌதிக உலக நிகழ்வுகளை போன்றதில்லை. எனவே இதற்காக நாம் பகவானை குறை கூற முடியாது. So Mother Yasoda may show anger, it's because of her prema. அன்னை யசோதையின் கோபம் அவருடைய பிரேமை காரணமாக நிகழ்கிறது. And Krishna may show anger, it's also because of his prema. கிருஷ்ணரும் கோபம் மற்றும் பயத்தை வெளிப்படுத்துவது பிரேமை காரணமாக ஏற்படும் நிகழ்வாகும். Maharaj, is Krishna's all the pastimes are eternal or only specific pastime? Like Krishna appeared and disappeared in the material world. So his childhood pastimes are only temporary, one time, or it will repeat every cycle? கிருஷ்ணரின் அனைத்து லீலைகளும் நித்தியமானதா? அவ்வாறு பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட முறை மட்டும் கிருஷ்ணர் வருகிறார், அதன் பிறகு மறைகிறார். எனவே அனைத்து நிகழ்வுகளும் நித்தியமானதா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு மட்டும் நித்தியமானதா? So everything spiritual should be eternal. ஆன்மீகமான அனைத்தும் நித்தியமானதாகவே இருக்க வேண்டும். So therefore, if Krishna appears in the material world, it should be eternal, cannot be temporary. எனவே கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுவதும் நித்தியமானதாக இருக்க வேண்டும், தற்காலிகமானதாக இருக்க முடியாது. But furthermore, every single act seems to have a beginning and an end. So each pastime has so many beginnings and ends. இன்னும் அதிகமாக, how can the spiritual world exist at all? It's got beginning and end to it. Can't be spiritual. இருப்பினும் ஒவ்வொரு நிலையும் தொடக்கம் முடிவு கொண்டிருக்கிறது, ஒவ்வொரு செயல்பாடும் தொடக்கம் முடிவு கொண்டிருக்கிறது. ஆன்மீக உலகம் எப்படி தொடக்கம் முடிவு கொண்டிருக்க முடியும்? அது நித்தியமானதே. And that is why the impersonalists say there should be no activity, there should be no qualities and no form, because it's all limitation on Brahmā. இதனால் தான் அருவவாதிகள் கூறுகிறார்கள் செயல்பாடுகள் இல்லை, வடிவம் இல்லை, எனவே இவை அனைத்தும் பிரம்மனில் ஒரு எல்லை வரை இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள். So the explanation given is that it looks like from our point of view that a particular activity like Krishna's birth is a single event in time, but no, it's taking place all the time in some universe. நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வு போல தெரியலாம், ஆனால் அது உண்மை அல்ல. அனைத்து பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து பிறந்து கொண்டே இருக்கிறார். So in that sense, the birth is always taking place somewhere. அந்த வகையில் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு பிரபஞ்சத்தில் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. Of course, in the spiritual world, there is no time at all. ஆன்மீக உலகத்தில் காலம் செயல்படுவதில்லை. So we can't even speak of beginning and end of a certain pastime. It's always the present. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட லீலையின் தொடக்கம் மற்றும் இறுதியை பற்றி பேச முடியாது, எப்பொழுதுமே அது நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறது. Hare Krishna. In this Damodar Leela, Krishna is behaving like a normal son. But at the time of tying the rope, he shows his supremacy. How to understand this? He shows his supremacy. Oh, yeah. What's the question?
தாமோதர நிலையில் அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கட்டி போடுவது எதை குறிக்கிறது? I mean, why he resisted. How to understand this? He always behaving like this normal child, but at the time of time he was not allowed to. Oh, well, Krishna is not a submissive child. கிருஷ்ணர் கீழ்ப்படிந்த குழந்தை அல்ல. He got angry when Mother Yasoda put him down and went to kick the pot. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கீழே போட்டுவிட்டு அடுப்பிற்கு செல்லும் பொழுது அவர் கோபமடைந்து பானையை எட்டி உதைத்தார். So then Mother Yasoda wanted to tie him up. அதன் பிறகு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கட்டி போட ஆசைப்பட்டார். And Krishna said, I'm not going to be tied up. என்னை கட்டி போட முடியாது, நான் கட்டி போடப்பட மாட்டேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். The reason, of course, is not because he's Supreme Lord, but because he wanted to go and play with his friends. இதற்கான காரணம் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதல்ல, மாறாக தன்னுடைய நண்பர்களோடு அவர் சென்று விளையாட ஆசைப்பட்டார். But he expanded the rope, he expanded himself so the rope couldn't tie him. That was, of course, a show of his power as the Supreme Lord. ஆனால் கையில் கட்ட முடியாத அளவிற்கு அவர் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டார். இது தன்னுடைய பரமபுருஷ பகவான் என்ற நிலையின் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. But that was not actually to show Mother Yasoda, I am the Supreme Lord. It was because he didn't want to get tied up, because he wanted to go and play. ஆனால் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்ற யசோதை என்னைக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர் அதை செய்யவில்லை. தான் கட்டிப்பட போடக்கூடாது, அவர் வெளியே சென்று விளையாட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் செய்தார். One more thing, this point of eternality and time is not present in the spiritual world. Do we understand that the effects that time has in the material world don't exist? Because in material world it destroys everything. So that aspect of time doesn't exist. And then, because, for example, there are different pastimes which happen at a particular time of the day in the spiritual world, and they regularly happen. So that is how it remains eternal. ஆன்மீக உலகத்தில் காலம் இல்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறதே, காலத்தின் அழிக்கும் இயல்பானது பௌதிக உலகத்தில் மட்டும் இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? அதே போல் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு செயலுக்கு தொடக்க முடிவு இருக்கிறது, அங்கே ஆன்மீக உலகத்தில் அது இல்லை என்ற விதத்தில் காலம் செயல்படவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? So what we can say is time as we think of it in the material world does not exist in the spiritual world. நாம் கூறக்கூடியதெல்லாம் பௌதிக உலகத்தில் காலம் செயல்படுவது போல ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்படுவதில்லை. So there is a sense of time in that they have a day and a night and pastimes in the day and pastimes in the night, etc. ஒரு விதத்தில் காலம் இருப்பது போல அங்கே இருக்கிறது, ஆன்மீக உலகத்தில் பகல் இரவு இருக்கிறது, லீலைகள் பகலிலும் இரவிலும் நடக்கிறது. But when we think of time, time is destructive. Time had a past, a present, and a future. நாம் காலத்தை பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது காலம் அனைத்தையும் அழிக்கக்கூடியது, காலத்திற்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் உள்ளது. So there's no past, present, future. There's only a present. ஆன்மீக உலகத்தில் கடந்த நிகழ் எதிர்காலங்கள் இருப்பதில்லை. And time is not destructive. It increases the pastimes and the bliss. காலம் ஆன்மீக உலகத்தில் அழிக்கும் நோக்கத்தோடு செயல்படுவதில்லை, லீலையின் இனிமையை அதிகப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறது. So of course the inhabitants of the spiritual world do have a sense that, okay, I remember what happened yesterday or whatever, I'll think of what to do tomorrow. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நபர்கள் நேற்று என்ன நடந்தது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள், நாளை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் கூட போட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். But then how far their memory goes back, they can't remember when Krishna was born, because he wasn't born. In one sense, he's there eternally, but there's somehow maybe he was born sometime in the past, but there's no memory of it. எந்த அளவு
பக்தருக்கு அவர்களால் கடந்த காலத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணரின் பிறப்பு அதை அவர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாது, என்றால் அவர் பிறக்கவே இல்லை, நித்தியமானவர். ஆனால் ஓரளவிற்கு அவர்களால் கடந்த காலத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். So time and memory of past is only a function of the pastimes. What is useful for the pastimes will exist for it. காலம் மற்றும் கடந்த காலத்தை பற்றிய நினைவானது லீலைகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் இருந்தால் அது பயன்படுத்தப்படும், இல்லை என்றால் அது அங்கே இருக்காது. Hare Krishna Maharaj, this is your servant Gauramandal Das. We have about 105 devotees who have joined online. There are a couple of questions. The first question is from His Grace Rama Prabhu. Unless one understands about different aspects of rasa, it will be difficult to appreciate the pastimes of Krishna. So how can a sadhaka try to understand the pastimes of Krishna? ரசத்தின் பலவிதமான அம்சங்களை புரிந்து கொள்ளாத வரையில் கிருஷ்ணன் லீலைகளை பாராட்டுவது மிக மிக கடினம். அவ்வாறு இருக்கையில் ஒரு சாதக பக்தர் எப்படி கிருஷ்ணன் லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும்? Of course, not only we have to understand rasa, we have to understand basic tattva or philosophy. ரசத்தை பற்றி மட்டுமல்ல, அடிப்படையான தத்துவத்தை பற்றியும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So, of course, along with that understanding of philosophy or rasa, there has to be devotion, because we can't understand any of that unless there is devotion. அந்த தத்துவ புரிதலோடு சேர்த்து பக்தியும் இருந்தாக வேண்டும், ஏனென்றால் பக்தி இல்லாமல் நம்மால் எந்த தத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So, the philosophical aspect, of course, is pretty evident in Bhagavatam and Bhagavad Gita and commentaries of our acharyas. தத்துவ ரீதியான விளக்கங்கள் பாகவதம், பகவத்கீதை மற்றும் நம்முடைய ஆச்சாரியரின் விளக்கங்களில் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. And the knowledge of rasa is there, particularly in nectar devotion. ரசத்தை பற்றிய ஞானமும் அங்கே இருக்கிறது, குறிப்பாக பக்தி ரசாமது சிந்துவில் இருக்கிறது. As we see, nectar devotion is one of the first books that Prabhupada translated into English. நாம் பார்க்கலாம், பிரபுபாதர் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த புத்தகம் பக்தி ரசாமது சிந்து. So, we should understand what is in the book rather than just look at it. அந்த புத்தகத்தை பார்ப்பதோடு நின்று விடாமல் அதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Krishna is Akila Rasamrita Murti. He is the form of all rasas. கிருஷ்ணர் அகில ரசாமிருத மூர்த்தி, அனைத்து ரசங்களின் வடிவம் ஆவார். So definitely we cannot understand a little bit about Krishna if we don't know a little bit about rasa. சிறிதளவு ரசத்தை பற்றிய ஞானம் இல்லாமல் நம்மால் கிருஷ்ணரை சிறிதளவு கூட புரிந்து கொள்ள முடியாது. In fact, Taittiriya Upanishad says Supreme Lord is rasa. So if you want to know the Lord, you have to know rasa. தைத்திரிய உபனிஷத்தில் பரமபுருஷ பகவான் ரசம் ஆவார். எனவே பகவானை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக ரசங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Simha Sudarshan Prabhu. The jiva who qualifies to go to Goloka Vrindavan will take birth necessarily in the Bhauma Vrindavan in some other universe where doing pastimes and then go back to Godhead along with Krishna, or the jiva will straightly go to the Goloka without participating in the Bhauma Vrindavan pastimes. கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவதற்கு தகுதியுடைய ஜீவாத்மா வேறு ஏதேனும் பௌம விருந்தாவனத்தில் பௌதிக பிரபஞ்சத்தில் பௌம விருந்தாவனத்தில் பிறவி எடுத்து கிருஷ்ணரோட லீலை புரிந்து அதன் பிறகு கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையுமா, அல்லது நேரடியாக அந்த பிறவி முடிந்த உடனேயே தகுதி இருக்கும் காரணத்தினால் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடையுமா? So it is all up to the will of Krishna, what he wants a particular devotee to do. இது அனைத்தும் கிருஷ்ணன் விருப்பத்தை பொறுத்தே அமைகிறது. குறிப்பிட்ட பக்தர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுகிறாரோ அதற்கேற்ப நிகழ்கிறது. At the same time, his participating in the pastimes when they take place in the material world is quite suitable.
அதே சமயத்தில் பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் லீலை புரிவதில் நிகழ்வுகளில் சேர்ந்து கொள்வது, அதில் கலந்து கொள்வது பொருத்தமானது. We see in the pastime of the Rasa Leela, some of the gopis were kept in their houses and they couldn't go out and they gave up their bodies. ராசலீலையில் சில கோபியர்கள் வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள், அவர்களால் வெளியே செல்ல முடியவில்லை, அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை போனது போல் இருந்தார்கள். So our acharyas explained these were gopis who were not actually at the highest level. They were doing sadhana and they came out of the material world and they were just getting to the spiritual level. So the Lord allowed them to come to Vrindavan, but because they were impure to some degree, they could not go to the Rasa Leela. அவர்கள் ஆச்சாரர்கள் விளக்கிறார்கள், அவர்கள் நித்தியமான கோபியர்கள் அல்ல, பௌதிக உலகத்தில் சாதன பக்தி செய்த நிலையை அடைந்தவர்கள். எனவே விருந்தாவனத்தில் வாழ்வதற்கு கிருஷ்ணன் அனுமதித்தார், ஆனால் ராசலீலையில் கலந்து கொள்ள கிருஷ்ணன் அனுமதிக்கவில்லை. By that separation from Krishna, getting locked in their houses, they felt such intense prema that they gave up all their impurities and they assumed a pure spiritual body. Then they could meet Krishna. கிருஷ்ணனுடன் இருந்து பிரிந்திருக்கும் காரணத்தினால், ராசலீலையில் கலந்து கொள்ள முடியாத காரணத்தினால் தீவிர பிரிவித்துவரை அனுபவித்தார். இதனால் அவர்களிடம் இருந்த சிறிதளவு பௌதிக களங்கங்கள் கூட விலகியது. இதனால் பௌதிக சரீரத்தை விட்டுவிட்டு ஆன்மீக சரீரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள். Thank you, Maharaj. There are no more questions online.